Okay, so இந்த கொஷனில் பார்த்தோன்னா there is a block of mass 1 kilogram. ஸோ இவர் 6 மீட்டர் per செகண்டில் வந்து இதை ஹிட் பண்ண போகிறாரு கரெக்டாக. ஸோ ஆஃப்டர் கொலைடிங் வாட் ஹேப்பன்ஸ், திஸ் ராட் அண்ட் திஸ் மாஸ் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டிக் டுகெதர் அண்ட் தென் இட் இஸ் மூவிங் ஹியர் லைக் திஸ். இந்த ராட் வந்து இங்கே பிவோட் பண்ணியிருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ they are asking what is this value of theta when the moment this rod comes to rest. Okay, so when the velocity of the rod becomes 0, what is the angle அதான் கேட்குறாங்க. அப்போ here how we can find this is, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராடும் இந்த மாஸும், okay, it would have this mass went up by a distance of this, கரெக்டாக. அப்போது இங்கே வந்து மோது என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா, the energy, kinetic energy which is lost will be gained as a potential energy here, or simply what we can say is work done by gravity. Okay, so work done by gravity will be equal to what? Change in kinetic energy. Okay, work done by the gravity is nothing but change in potential energy, correct? So mgh is nothing but work done by gravity. So using this we can try. அப்போ work done by the gravity கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to check what is mgh. அப்போ இந்த h எனக்கு தேவைப்படும். அப்போ first we can find that. அப்போ இந்த வேல்யூ L, this is theta, so this is adjacent. So here if you put cos theta, okay, your cos theta will be equal to what? Adjacent by L. So your adjacent will be equal to L cos theta. அப்போ if this is L cos theta, this value is, I will erase all this, L cos theta. அப்போ இங்கே total length எவ்வளவு? This total length is L and this small length is L cos theta. அப்போ இவர் என்னவா இருப்பார்? This distance, this is nothing but L minus L cos theta. This is L into 1 minus cos theta. Okay, so this is given. Okay, so இப்போ if we take the rod, okay, so this is rod, இவரும் எவ்வளோ தூரம் லிஃப்ட் ஆகிருப்பார் அப்படின்னு செக் பண்ணால், ஸோ இட் வில் கிவ் யூ ஒன் வேல்யூ. இப்போது இவர் இங்கே இருக்கும் பொழுது இவருடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் L/2 இருந்திருப்பார், கரெக்ட். அப்போ இவருடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே லிஃப்ட் ஆகிருப்பார். அப்போ அதே மாதிரி இஃப் யூ ஃபைண்ட் திஸ் டிஸ்டன்ஸ், ஓகே, ஸோ ஹவு மச் இட் வில் பி? இதே மாதிரி தான், எல்லுக்கு பதிலாக L/2. ஸோ யூ வில் கெட் L/2 மைனஸ் L/2 cos theta. ஸோ தென் யூ வில் கெட் L/2 காமனாக வெளியே எடுத்தால் 1 மைனஸ் cos theta. ஸோ இதுதான் தி இன்க்ரீஸ் இன் ஹைட் ஆர் the increase in height for the rod. So in this we can find the work done first. Work done will be equal to what? mgh, correct? So mgh, this is for the block. Okay, so mgh for the block is what? L into 1 minus cos theta plus rod ku check பண்ணீங்கன்னா capital M into G into L/2 into 1 minus cos theta. So just apply all the values. Mass of the block is what? 1 kilogram. So G is what? G is, simply I can write it as 10. Appo what you will get? 10. Length of the rod given 1 meter length of the rod is. Appo 10 into 1 minus cos theta plus capital M is what? 2 kilogram. Appo 2 into 20 into L is 1. So 1/2 into 1 minus cos theta. So here this 2 and G is 10, not 20, 10. So 2 and 2 will get cancelled. So finally what you will get? 10 add பண்ணா 21 minus cos theta. So இதான் நமக்கு work done. Okay, so work done is equal to change in kinetic energy. We can find the change in kinetic energy. So what is the change in kinetic energy? There is nothing but final kinetic energy minus initial kinetic energy. Okay, initial kinetic energy. So here if you put your final kinetic energy will be what? Finally இவரு இங்கே வந்து momentarily it will be in rest. அப்போ this will become 0. So only your initial kinetic energy will be there. இங்கே ஒரு மைனஸ் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா வரும், டோன்ட் பாதர் அபவுட் இட். ஏன்னா இங்கே சைன் கன்வென்ஷன் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே G வந்து நெகட்டிவாக வரணும், நெகட்டிவ் இப்படி கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ மேக்னிடியூட் மட்டும் ஐ லெட் மீ டேக். அப்போது 0, that is initial kinetic energy. அப்போ இங்கே வாட் இஸ் தி kinetic energy of the rod we have to find, கரெக்டாக? rod along with the block, அதை கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் கிடச்சிரும். ஓகே.
ஸோ ரெண்டு பேரும் ஸ்டிக் ஆகிட்டாங்க, ரெண்டும் ஒரே சிஸ்டம்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, both of them are same system. So what I can say, it is simply half I omega square. Okay, so because it is going to rotate, அப்போ kinetic energy of this rotation is nothing but half I omega square. This I is nothing but moment of inertia of the mass plus your rod. Okay, அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிக்கலாம். What is moment of inertia of the rod? So rod is rotating about the axis at the end, correcta? அப்போ if it is axis is about the end means ml square by 3. What will be the moment of inertia of the rod mass? So mass வந்து simply mass into distance square. Mass is here, distance is L, அப்போ ml square, simply ml square. அப்போ if you combine this, I will be equal to what? ml square by 3 plus ml square. So what we will get? We will get 4 ml square by 3. Okay, this is what we will get. Am I right? Okay, so here we can apply the here we made small mistake. Rod ku vandu capital M, it is capital M, ivarku small m. So here it is capital M, so I cannot take LCM. Okay, let it be as it is. So capital M value is 2, so 2L square by 3 plus small m oda value vandu 1, appo L square. Now what we will get? 5L square by 3. The value of length is also 1 meter, so it's actually 5 by 3. அப்போ ஐயோடைய வேல்யூ வி காட். இப்போ நமக்கு டீட்டா தான் வேணும். ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் ஒமேகா, தென் ஒன்லி வி கேன் ஃபைண்ட் வாட் இஸ் டீட்டா. அப்போ இதில் ஒமேகாவும் நமக்கு ஒரு அன்னோன். அப்போது ஃபர்ஸ்ட் வி கேன் ஃபைண்ட் ஒமேகா ஆல்சோ. ஸோ ஹவ் வி கேன் ஃபைண்ட் ஒமேகா? எனி ஐடியா ஹியர் ஹவ் வி கேன் ஃபைண்ட் தி ஒமேகா? ஸோ ஹியர் இஃப் யூ சி, your momentum is always conserved, கரெக்டாக? ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஆல்சோ ஆல்வேஸ் கன்சர்வ்ட். இங்கே எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகலை. அப்போது மொமெண்டம் இஸ் ஆல்சோ கன்சர்வ்ட் அண்ட் ஆல்சோ டார்க் இஸ் 0 because external torque is 0. அப்போது if you do like that, what we will get? Your initial angular momentum before hitting, before it is hitting the rod, what it will be? Simply P cross E. I'll write this separately. அப்போ இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் வில் பி ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம். இனிஷியலாக அந்த ராட் ரெஸ்ட்டில் இருப்பார், இந்த பார்ட்டிக்கலுக்கு மட்டும்தான் மொமெண்டம் இருக்கும். தட் இஸ் வாட்? பி கிராஸ் ஆர், கரெக்டாக? ஸோ பி கிராஸ் ஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு வாட்? P வந்து momentum, mass into velocity. The distance from the axis of rotation is what? L. So this is mvl. So this should be equal to what? Finally what is happening after collision? The moment after collision, it is going to rotate with an momentum of I omega, correct? So angular momentum is I omega. Fine. So using this we can find what is omega. Okay, so actually அது நம்ம அப்படியே வச்சுருந்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதை இந்த ஐயும் கேன்சல் ஆகிருக்கும். ஸோ வி ஃபவுண்ட் எவ்ரி திங். ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன், வி கேன் டூ இட். ஓகே, ஸோ I is 5/3 into omega I do not know, correct? So mass into V into L. So mass we know, mass is how much? Mass is 1 kilogram, velocity is 6, length is 1. It is nothing but 5/3 into omega. So omega will be equal to what? 6 these are 18/5. So apply everything. Okay, so half I omega square. So half I is 5/3, omega square is I'll write 18/5 into 18/5, which is equal to what? Your work done is 20 into 1 minus cos theta. Okay, so here if we solve this we should get the answer. So here 5 and 5 we can cut, 6 3s are 18. Adha first time அப்படியே வச்சிருந்திருக்கலாம், that's fine. So if you cut it, this is 3. So 18 into 3, what we will get? 44. So 44/5 is equal to 20 into 1 minus cos theta. So here, so cut it, 20, 2 and here 10, again 11, again 5. Okay, so 1 minus cos theta will be equal to 11/25. So cos theta will be equal to 1 minus 11/25. You will get 25 minus 11/25.
25. So 25 minus 11, 4 by 25. Oh, weird answer we are getting. Okay, I think we made a small error here. 18 into 3 is 54. So if that is 54, here we have to change from here. So it is actually 54 by 5, which is equal to 20 into 1 minus cos theta. Okay, so here if we redo this, what we will get, so if we do this, we will get 1 minus cos theta, which is equal to 54 by 20 into 5. Okay, so here if you do this, 1 minus cos theta will be equal to, so here cut it, 7, here 10, and then what can be done? Nothing. So here I'll rewrite this. Cos theta can be written as 1 minus 27 by 50. So this is nothing but 50 minus 27 by 50. So this value, what we will get is 0.46. Okay, so if you do this, theta will be approximately 60 degree. Okay, so your answer is close to 60, which is 63.